Margaret Thatcher, who's the Prime Minister at the time. And she's just left, I think, the meeting, and it says, "For a woman with no political aspirations or parliamentary ambitions, it was a breathtaking moment, unexpected and unsolicited. She had rehearsed no response. Her sense of trepidation was profound, but so was her respect for both the opportunity and the woman who had offered it to her." That's Margaret Thatcher. In the days that followed, she chose the title of Baroness Cox of Queensberry, finding herself, as she often describes it now, a nurse by intention and a baroness by astonishment. But I hope we'll meet again, and you will let us know anyway if you go. And I wish you a happy Christmas, in spite of everything. Кто хочет сидеть? Мы женщины, мы отправим. Խնդրեմ։ Հա, այսինչ լավ նկարներ ճարվեց Անուշավան Դանիելյանի հետ։ Առաջին օգտագործություն 2001 թվի 1700 ամկի ակտիվ։ Ես ուրեմն շատ լավ նկար է, այսել Քոքսին է, ես եմ Արկադի Ուկասյան, Անուշավան Դանիելյան եւ Սրբազան Պարքևի հետ այս Ղազանցեցոցում այդ օգտագործության խումբն է Քոքսին ծաղիկ են նվիրել, զրուցում է ես էլ ըստ իմ բանին, պաշտոնին, թարգմանում եմ ընդեղ հուզված։ I have a faith, and a living faith, a Christian faith. And of course, the Christian mandate is to be alongside people who are in need, and to be also a voice for people whose voices are not heard, who deserve to be heard. So it's my Christian mandate. I think that gives me the privilege of undertaking this kind of work. Հիշում եմ այս օրն էր, որ միասին քայլեցինք Քոքսի հետ։ Այո։ Շունչս կտրվեց, իր հետևից դժվար էր եկան ինքը վարժեր քայլում։ Ասեց մարդալ հոգնել, այս գեղեցկությունը, այս սարերը, ձեր բնությունը, ասեց իմ ամենասիրելին, ասում դե լավ կարող է Բրիտանիայում ասենց սարեր չկա։ Ասեց կա, բայց դե ձերն է, ասեց իմ համար ավելի հոգեհարազատ։ Բրիտանիայում ավելի շատ բլուրներ են, փոքր բլուրներ են։ Рад, что в такое трудное время, значит, вы оказались снова с нами. I'm glad that in this difficult time you are again with us. Thank you. Well, may I say that it is very sad to come in such sad times. I'm very happy to be here with you. Где сумка делась? Նույնիսկ թվին նոյեմբերին, նոյեմբեր 29-30 տենց Իրան էրպորտում հանդիպեցի, ռազմական էրպորտում, որ պետք է ռուսական 50 տոննանոց օդանավը կար Երևան, Հայաստան, լիքը մեջը սարքեր, բաներ, ամբուլանսներ, ոնց են կա շտապ օգնության եւ այն հայտնի կարմիր ջիփը, որ նվիրեց Ասլանին, հետ էր եւ ուրիշ լիքը 50 տոննանոց ռուսական բանը լիքն էր։ Մենք էլ նստացինք այդ բերերի վրա։ Էրպորտում հանդիպեցինք առաջին անգամ ծանոթացանք Here to learn a little bit about what you are suffering and once again to try to tell the international community what is happening here. Ես եկել եմ ստեղ, որ իմանամ, թե ինչ դժվարությունների զրկանքներ եք դուք հիմնադրում եւ հետագայում եւ դա դարձնում են միջազգային ուրեմն քննարկման առարկա։ There are not enough people who have convictions and principles. Too often people put their finger in the wind to find which way the wind is blowing. These are my principles, and if you don't like them, I'll change them. Not Kherolайн Cox. She has principles, she knows what she stands for and believes, but she is always so courteous and caring in the way that she demonstrates her commitment to those principles. It's going, seeing, speaking, acting. May I say I am glad that you opened your parliament with prayer. Գնահատել այն փաստը, որ parlamento բացվեց
as we do the same in our own British Parliament. Everybody has a name, everybody has a life, every individual has a story, and she wants to know them and encourage them. And I think that was the tremendous thing that really impressed me, and of course that extended to the Armenian people, these people who've been attacked. Together, going on a pilgrimage to St. John the Baptist Church in Ganzazar, and the reason is because Armenia is celebrating 1700 years of Christianity, and we are here to celebrate with you, to pay our respect to you, and to show our solidarity as Christians with the first nation to become Christian. You take away her title and you take away all of her important awards and all of these things. She is pure and simple, a kind lady. She has a kind heart, she has a good heart. And you see that every day when you're working with her, the way that she relates to people, whether they are kings or whether they're cleaners. You know, she will respect the person in front of her. Baroness Cox is actually the person who is responsible for inspiring me into a lifetime of human rights work. When I first met her, I didn't imagine that more than 30 years later I would be involved in human rights advocacy work, but that's the path that I've been on, and that is due to her inspiration. And I think one of the reasons that she was successful was that she was speaking firsthand. She'd been there, she'd talked to people, she'd seen the conditions, often very difficult. And when she came back, people listened. And it was really considering it was largely a one-woman operation, it was most remarkable. I'm extremely humbled by the privilege that it is called in my name. I didn't ask that. It came as a surprise, but a great, great privilege, and I hope I'll be worthy of it. But by profession, I'm really a nurse, and so I obviously understand the importance of rehabilitation and the importance of helping people who have disabilities, injuries and so on, to regain as much of their independence and their movement as they can. And so I'm a passionate believer in rehabilitation. And Baroness Cox, as a nurse herself, wanted to emphasise the abilities of the nurses of the team. It was a great privilege for me when I was in the House of Commons to meet Lady Cox when in the 1980s she was appointed by Margaret Thatcher to be a member of the House of Lords. And then when I went to the House of Lords in 1997, there were a number of issues around which she and I both had the same views, not least on Sudan, on Burma, on Armenia and Nigeria. We met in the year 2005. I was a chaplain in the Royal Navy and the Royal Marines for more than 20 years, and we've continued working closely together for 20 years, and as I've said, I've been to Armenia and Artsakh more than 20 times, always with her. And one of the things I always remember especially was in the dark days in Karabakh, when there's no food in the shops, they would always give us a feast. And I always say people who have nothing, Armenian people who have nothing, gave us everything. And I think that is the spirit of your people in dark days. Serce, serce. Serce, serce.
Իրանց մոտեցումը Արցախի հարցին, Սովետ միության փլուզումը, ինչպես երկուսը հանդիպեցին, այդ ամեն ինձ համար իրանց բերանից եմ ես լսած, անձապես շատ ինձ համար հետաքրքիր էր։ Կարդացել եմ իրանց մասին, այդ ինչպես եղապան, թե զորի գրածները, թե Քոքսինը, բայց այդ որ մտերիմ իրար հետ խոսում են, ես էլ պիտի բացատրեմ թե իրանց համար, թե հանդիսատես եթե լինում էր, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, շատ որ մոտիկից ծանոթանալ սրանց հոգեբանության հետ, սրանց մոտեցումների հետ, Արցախի հարցին, որ ինչքան խորը իրանք շատ ավելին են տեսնում, քան թե շատ ուրիշները։ Նոր ենք 45 կիլոմետր քայլել։ So perhaps we were not as light on our feet as we might have been. Ուրեմն կարելի է որ շատ պատրաստված չենք ձեզ հետ միասին ապրելու, բայց ստացվեց հույսով։ It was a little difficult to dance and move. Քսանհինգ տարի Արցախ այցելը մոտ 50 անգամ այցելություն արեց իմ եղած ժամանակի ընթացքում։ Ես երբևիցե չեմ հիշում, որ մենք որևէ հարցում ունենանք տարաձայնություն։ Միշտ խրախուսում էր անգամ այն աշխատանքների մեջ, որտեղ ես պատնեշ էի տենում, չգիտեի այդ պատնեշը ոնց եմ անցնելու։ Բայց ինքը ասում է, ես պատնեշ չեմ տենում։ Դուք անցնելու եք այդ պատնեշը, անցնում ենք։ And I always want to say thank you to Armenian people. Շնորհակալություն հայտնում հայ ժողովրդին. Because you Armenian people are holding a front line of faith and freedom for the rest of the world. Արցախի վերականգնողական կենտրոնը դա իր երևի ամենամեծ եւ ամենասիրելի ծրագիրն էր, որ երբևիցե ունեցել էր իր մարդասիրական գործունեության մեջ, եւ դա կապված էր ոչ թե վերականգնողական կենտրոնի հետ, այլ միանշանակ Արցախի ժողովրդի հանդեպ ունեցած սիրով։ The rehabilitation center that was in Stepanakert is now relocated to Armenia, and that is probably our main humanitarian work. But we do try to support Armenian human rights and the values of liberal democracy and freedom, and so we do speak in the political arena as well as trying to help in the humanitarian arena. Մեծ հաճույք էր ինքս ստանում արցախցիների հետ շփվելուց եւ միշտ ուրախությամբ էր գալիս եւ ցանկացած առիթ եթե կար Արցախ անպայման գալիս էր Արցախ, հանդիպում քաղաքական գործիչների հետ, հանդիպում հասարակ մարդկանց հետ, միշտ անպայման այցելում վերականգնողական կենտրոն, մեր շահառուներին եւ մի ամբողջ օր անցկացնում վերականգնողական կենտրոնում։ Որոշեցին ուխտագնացություն կազմակերպեն Խորվիրապից մինչև Գանձասար։ Շուշիից այդ օրը պետք է հասնեինք Ստեփանակերտ։ Շուշիից որ շարժվել ենք 1-2 կիլոմետր անցել ենք ջիպով բանակից էր կամ անվտանգությունից որտեղից մոտեցան մեզի, ասին Քոքսին հրավիրում են կա մասնակցի բանում Ղազանչեչոցում միջոցառմանը Շուշի ազատագրման Քոքսի ելույթ ունեցավ։ Դուք պաշտպանում եք ոչ միայն ձեր անվտանգությունը եւ սահմանները, դուք պաշտպանում եք քաղաքակրթության եւ քրիստոնեության սահմանները։ Արցախը իր համար ոչ թե այս մեր այսպես կոչված խեղճ ժողովրդի բաններ, բայց դուք հերոս ժողովուրդ եք, դուք պաշտպանում եք ձեզ եւ պաշտպանում եք ոչ թե միայն ձեր սահմանները, բայց քաղաքակրթության եւ քրիստոնեության սահմանները։ She said to me, if you really want to be involved in our work, why don't you come to Armenia and Nagorno-Karabakh with me?
So in, I think it was August 1994, shortly after the ceasefire had been agreed at that time, I travelled with Baroness Cox and with a few other people to Yerevan and to Nagorno-Karabakh. And that was the start of more than 30 years of working together. It was the suffering that she'd heard about in Artsakh, in Nagorno-Karabakh, that first drew her increasingly into the political storm over Armenia. But she also, of course, knew of its rich and wonderful history, not least that this was the first place that as a state embraced Christianity, and of course her own religious faith as a deeply committed Christian is what has inspired so much of her work. But of course people often forget that by background she is a professor of nursing, she is a nurse, and so she understands suffering. She wanted to take aid and support into Karabakh at a time when no one else was being allowed to have any access, and so she did that. She often says, I am a nurse by training and a baroness by astonishment. Քոքսին ես եմ կարծեմ Սարոնը ասենց հիասքանչ արցախյան բնության մեջ քայլում ենք օգտագործության ժամանակը սարերի բաների գժվելիք զարմանալի օրերին, հրաշք օրերին, ստեղ չեմ հիշում ինչ միջոցառում էր, Անուշավան Դանիելյանին եք հանդիպել, Արցախում էր, թե Երևանում էր, չեմ հիշում, հենց անական կար շատ։ Маттаглым келси, помогите. Прошу я. Прошу. Я пенсия. We want the world to understand how terribly you have suffered. Բայց ուզում ենք մենք աշխարհը դուրսը հասկանա, որ դուք ինչեր եք քաշել։ 93 թվին, երբ որ Անգլիայի կառավարությունը ավելի ջերմ հարաբերություններ սկսեց, թե 94 էր, չեմ հիշում թիվը, եւ British Petroleum-ը սկսեց մեծ ինվեստմենտներ անել, ինվեստի անել Բաքվում բանում, ինքը քննադատեց հրապարակայինները Լորդերի պալատում, որ ես ասած առաջին անգամ կյանքումս ամանչում եմ բրիտանացի անգլիացի լինելուց, որտեղ ըստ երևույթի նավթը ավելի թանկ է հայի առունից։ Եվ ես հրաժարվեց, փաստորեն իր պաշտոնից հրաժարվեց։ Լորդերի պալատի անդամ մնաց, բայց կառավարության հետ, Անգլիայի կառավարության հետ փաստորեն այդ ելույթից հետո հրաժարվեց։ It was coming home and finding that so many people did not care. And she could not believe this. You know, here we are, all of us in the world, human beings together, and yet so many do not care. And that included our own country, our own parliament, you know, and that was what pushed her on to be so active in parliament, asking questions, going to see government ministers, being disappointed again and again by their response, but she never gave up. Գիտեք, որ շրջապատումը սկսվեց, անձամբ ես վստահ եմ մինչև վերջի րոպեն Արցախում գտնվելու, ես վստահ եմ, որ տարանում չի լինի, անգամ երբ սկսված էր տարանում, ես վստահ եմ, որ հիմա կավարտվի ու նորից ժողովուրդը հետ կդառնան, ով կուզի կմնա եւ մենք կշարունակենք Արցախում ապրել, բայց ես վստահ եմ, որ Բարոնուհին շրջափակման հենց առաջի օրերից առաջի մի քանի, կարծեմ դեկտեմբերի 15-ին կապվեց ու սկսեց խոսալ շրջափակումից ու հիշում եմ շատ զարմացավ, շատ ուրախ տղավարությամբ շփիթով ասեց Վարդան, ասեց ես ոնց որ վստահ չեմ, որ դու պատկերացնում ես ձեր իրավիճակը, ասում ինչի պատկերացնում, շրջափակումը մոտ օրերս կավարտվի, ասեցի եթե չավարտվի, դու այնքան բարձր ժպիտով ու ուրախ տրամարությամբ ես խոսում, ոնց որ հակառակը ես եմ այդտեղ, դու մեր կողմից ես։
I think the Armenian people need to continue to draw the attention of the violations of human rights being perpetrated against Armenia and Artsakh by Azerbaijan, and need to try and involve the international community into supporting Armenia in terms of fundamental rights, human rights, rights to your land, rights for freedom and well, the things you're entitled to, ought to be, I think, trying to mobilize the international community in terms of fundamental values of human rights and freedoms, and hopefully the international community might do a little bit more to support Armenia. Zori թող նստե։ Շորտ տվի։ Կարծում եմ իր սիրած վայրերը սարերն էին միշտ բոլոր ժամանակներում, բացի վերջի մի քանի այցելությունը ու տարբեր տեղեր են եւ Մարտակերտի շրջանում եւ Հադրուտ, բայց կարծում եմ ավելի շատ ես կապում եմ Մարտակերտի շրջան, որտեղ ավելի շատ համեմատաբար որոշակի ավելի շատ լինում էր Գանձասարի կողմը. I knew that Caroline was involved in the area and had been there quite a number of times. What I hadn't expected was that she was treated almost as a queen. I mean, she knew everybody, everybody knew her, and they followed her advice and her guidance, and so they could. The last time I was with Caroline in Armenia, she would have been 86, 87 years old, and we were running late for our plane back to the UK. When you're with Caroline, you're always running late because she has to say hello to everybody that she passes. She's a very friendly and lovely lady. But I'm looking at my watch and I'm thinking, Caroline, we need to leave, the plane's leaving soon. And someone comes into where we are and they say that there's a wedding happening in the next room. And she hears about this wedding and she says, come on, we have to go to this wedding. And I'm thinking, Caroline, we need to go and catch our flight. But she insists and off she goes to the wedding, and I'm feeling stressed and worried and thinking we're never going to make this flight. 5 minutes later, I walk into the room and she's in the middle of this wedding with the whole wedding party around her. And bear in mind, she's 87 years old and she's got her walking stick and she's dancing to the music there in Yerevan. And I suppose that captures Caroline beautifully, really. She's so people-centered, people before process. She's more concerned about being there in the moment than she is about things like catching flights. No one can directly replace Baroness Cox. She is irreplaceable, she's unique. There is only one Caroline Cox, and we all have a huge amount to be thankful to her for everything that she has done. Took my daughter to Nagorno-Karabakh with Lady Cox just before my daughter went up to university, and I said to my daughter, if ever you want to do anything in public or political life, be like this lady.